Not less important session of the program. What we have in the agenda for today is a high-level panel discussion. Before moving into the high-level panel discussion, I just wanted to ask our some colleagues in the room to join me on stage, because we will like to describe the process that made it possible to arrive to a draft document of recommendations, and also include some inputs from the discussions that we just carried out in these three parallel groups sessions. So this will only take 10 to 15 minutes, and then we will have the panel. So I'm going to ask to join me on stage Riccardo Bodini on behalf of Eurixe, and then Samuel Barco from Socchio, Bénédicte Fontaneau from IVA, and Gianluca Salvatori also from Eurixe. So if you can please join me here on stage, and then... So we will start with Riccardo. Riccardo, can you please just introduce us the overall process, and then we will move on to the three speakers. Thank you. Good afternoon. Thank you. As we're moving to the last part of this conference, and before the high-level panel, I was asked to tell you a little bit about the process that led us here. And you know, as researchers, when we think about a conference, we're like, well, we put a bunch of people in the room and we tell them how the world works. That's usually our approach. With the ILO, actually, and I have to thank them for this, they helped us design an event that was a little bit different. And we were very happy to go along with this approach, because both Eurixe and HIVA, we worked on these projects for a long time, and clearly we came out with a set of ideas, but we really wanted to take the opportunity to have a diverse group in terms of background and geography and culture to really help us question some of the things that we came up with, and also give us their comments and their feedback. And the whole event really was designed with this output in mind. And that's why at the end of each session, we reserve some time to work with you. And I have to say, all the parallel sessions that I was a part of worked pretty well in this respect, because they became a really good place for dialogue and comparing experiences and point of view, and try to extract some additional implications and questions, both for policy and for research, that can be added to enrich what was the original set of recommendations that came out of the research projects. By design, these recommendations were geared primarily towards policymakers and also to the research community. In terms of questions for further research, there's clearly one key set of stakeholders that is not addressed by these recommendations. This is the social and solidarity economy organizations themselves. I think implicitly, a lot of the things that we put in our recommendation, I think also that came out of this conversation, are also valid for social and solidarity economy organizations, but the structure of the document has these two primary stakeholders in mind. And so what we did, as you've seen, because you were part of it, for every parallel session, we tried to extract some of the key implications that came out of it, and these all kind of fed into the group work that you all just participated in, where we tried to bring together all of these different elements, which are the recommendations that came out of research projects, the ideas and the experiences that came out and were shared in the parallel sessions, and then, of course, the experiences and the ideas that each of you has as members of this community from different points of view. There's policymakers in the rooms, there's researchers in the rooms, there's practitioners in the room, there are people who have had more than one of these roles over their careers. So this is all valuable input that we will take into consideration to produce an enriched version of policy recommendations that then will be published on the conference website. So
Without further ado, I would now leave the floor to Gianluca, in turn, Benedict, and Samuel, who can present some of the outcome of this discussion for the 3 thematic areas that guided us through the conference. The key trends in the social and solidarity economy today that Gianluca will report on, the future of work, and the role of the SSC at the core of this work agenda, and Benedict will report on this, and finally the issue of financial resources that Samuel will tell us about. Thank you. Thank you, Riccardo. So the first group coming out from the plenary session number 1 and the related session, parallel session, was focused on the growing interest on social and solidarity economy as a consequence of the crisis of traditional economic paradigms and the answer to new social needs. The idea basically is that we are living in a momentum that must be exploited. But the momentum can be exploited if the social and solidarity organizations are adequate to do. And so it's not just a declaration, it must be a commitment, and it demands not just value and principles, but instruments, concepts, solutions. Otherwise, we'll get marginal to this momentum. From the point of view of the discussion we had 2 days ago, emerged the risk of being romantic, and to be adequate to the challenge, we need to overcome this risk and develop solutions according to the needs that are emerging. On the recommendations for policymakers, as told by Riccardo, the first point, of course, I'm just picking up some points because I do not read all the recommendations that you already have seen. So the first point is having clear legal frameworks, but national legislation are context specific. And so formal recognition can follow very different paths based on concepts that are influenced by social and cultural factors. This means that the frameworks can be very different because they have to allow flexibility and innovation without crystallizing SSE and without just supporting the existing, but also allowing new forms and new organization to come out. In this sense, legal framework doesn't mean equal legal assets or legal uniformity. But on the other side, we need some common rules. If you remember at the starting keynote by Carlo Borsaga, the fact of having a common understanding on distribution of profits and assets has been seen as a special element that can give stability to SSE and prevent demutualization. This is an element that, being absent from many legal frameworks, should be focused on our next reflections. The clarity, and this is the second point, permits to provide SSE organizations with specific benefits or advantages, which are justified both by the social aims pursued by those organizations, but also by the specific constraints that are formalized by the legal frameworks. That's why legal frameworks is also practically interesting and important. But, and this is the third point, in adopting specific legal frameworks and policies, governments should systematically involve the actors of this system. All the actors concerned in the process of formulating legislation to ensure that they meet the expectations of the stakeholders. This means that it's fundamental working in a framework of co-construction as a value, as a fundamental value of the collaboration between public and SSE, public sector and SSE. On this same line, the SSE should not be reduced to a service provider function contracted by public sector at minimum price. Public policies are more effective when they are designed to allow the SSE to play effective and useful roles towards general interest, according to their autonomy and according to their own logics. On a more general view, and this is the last point,
The relationship between SSE and public powers is a double-faced relationship. Love and hate. Institutionalization comes with a price. There is a loss of autonomy, at the risk of a loss of autonomy and isomorphism. There is the risk of short-termism. There is a risk of discontinuity because of the accelerating political cycles. But on the other side, there is also an opportunity in terms of larger scale and impact. Here we have the need of a specific ability in counterweighting the capture by the public authorities, but at the same time developing the ability to have an open and continuous dialogue with public authorities, not in a defensive key, as a lobby, but with a co-responsible approach. And this implies a deep strategic understanding about the role of SSE and its potential to be developed through research, through education, and through capacity building. Thank you. Thank you, Riccardo. I'm going to give the floor now to Bénédicte. Merci. Je vais donc vous faire part des principales recommandations qui ont été formulées par les recherches qui ont été menées par Eurixe et IVA et qui ont été enrichies par les réflexions que nous avons eues durant ces 3 jours. Parmi les réflexions et les recommandations qui ont émergé relatives à la contribution de l'économie sociale et solidaire à l'avenir du travail, une première réflexion de base a émergé, à savoir le fait que le travail évolue. Et le travail a toujours été une construction sociale qui a évolué au fil du temps et qui va être amenée à profondément se transformer dans les décennies qui viennent. À cela, l'économie sociale et solidaire doit être préparée. Elle le fait en partie, mais elle doit être poussée, elle doit se pousser en interne aussi à se préparer à ces mutations. On le sait, la participation est une composante intrinsèque des principes de l'économie sociale et solidaire, et la participation a un effet direct sur la qualité de l'emploi et du bien-être au travail. Mais la participation n'est jamais acquise dans les organisations d'économie sociale et solidaire. Il faut en permanence réinventer de nouveaux mécanismes de participation, les inventer, les expérimenter, les tester directement avec les personnes concernées et particulièrement avec les travailleurs. En particulier, il est important d'élaborer avec les travailleurs et les travailleuses des indicateurs liés à la satisfaction du travail et aux conditions de travail et d'utiliser ces indicateurs pour à la fois mesurer la satisfaction du travail et les conditions de travail, mais aussi pour les discussions internes au sein de ces organisations. On sait que l'économie sociale et solidaire joue un rôle très important dans l'insertion professionnelle et qu'il est rentable pour les politiques publiques d'investir dans l'économie sociale et solidaire pour atteindre de meilleurs résultats pour les personnes qui bénéficient de ces services, mais aussi pour avoir plus d'impact en tant que politique publique. Toutefois, il faut veiller à avoir à l'esprit certaines conditions pour que cet impact puisse être atteint. D'une part, veiller à la durabilité des programmes de création d'emplois. D'autre part, trouver de meilleurs moyens de comprendre ce qui arrive aux personnes sur le plan professionnel une fois qu'elles quittent les programmes d'intégration au travail. Et enfin, la nécessité de poursuivre l'échange d'expériences et entre organisations d'économie sociale et entre pays sur des processus et des mécanismes porteurs en matière d'insertion professionnelle. Les recommandations qui ont été formulées par rapport à la contribution de l'économie sociale et solidaire à l'avenir du travail portent aussi sur la manière dont les politiques publiques envisagent l'économie sociale et solidaire. Comme Gianluca l'a dit déjà, il est important de ne pas réduire l'économie sociale et solidaire à une fonction de sous-traitance dans les politiques publiques. Il est important d'en faire des partenaires dans la conception et dans la mise en œuvre des politiques publiques. Par ailleurs, il faut aussi arriver à réglementer les marchés publics
pour ne pas arriver à des situations où celles-ci doivent réduire les salaires et les conditions de travail afin de rester compétitives. Pour aller plus loin, il faudrait aussi, on pense qu'il serait pertinent de sortir de cette logique de mise en concurrence pour passer à des contrats de co-conception et de partenariat dans la mise en œuvre des politiques publiques. Bénédicte, merci, je te conclure. La dernière recommandation porte sur un sujet important, à savoir la contribution de l'ESS au processus de transition vers la formalisation de l'économie informelle et la lutte contre la précarisation du travail, tant dans les pays riches que dans les pays à faible ou à revenu intermédiaire. Là aussi, il faut veiller à ne pas romantiser la contribution possible de l'économie sociale et solidaire, et veiller aussi à construire des alliances entre organisations d'économie sociale et autres organisations et mouvements sociaux comme les syndicats. Il faut aussi renforcer les organisations d'économie sociale et solidaire à représenter efficacement les intérêts, les demandes et les aspirations des travailleurs et des opérateurs de l'économie informelle. Et je m'en arrêterai là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Okay, thank you. You all know already that I love to stand and speak, but you know that I had to sit down, so probably that will affect the clarity of what I say. Just an excuse, of course. Okay, my role here is trying to address the recommendations that came out of the research in relation to the role of financial resources. Okay, so these are basically what we have been doing today. And so in order to produce a final output out of this, we have been concentrating on what are these recommendations and how can we validate or improve or just reformulate some of them, okay? And I'm gonna be fast. There are some recommendations, and I'm going to give you an idea of one, because you're going to have the paper later. But the idea of each one of the recommendations are the following. You have been listening to that before, but the importance of the internal sources of capital. So therefore, it's a clear recommendation that all measures that favor the capitalization of the capitalization mechanism that resource to internal sources are especially important. So that is the first one. We should also improve the guarantee scheme, which are crucial in facilitating access to credit or investment. The third one should be that we should think beyond a single instrument. We should produce a series of interconnected instruments or mechanisms. You have heard that, especially from me before, but I'm very keen in the following recommendation is that we should address the ecosystem perspective and take into account the complexity when we design the mechanisms, okay? We should be clear in that. Then the last recommendations in terms of policy is that we should encourage multi-stakeholders, multi-actor policy dialogue. And then we have two research recommendations. Of course, one is the innovative product, the innovative mechanism like complementary currencies, crowdfunding, etc., should be further researched. And we should develop more data on what we have already. As a result of these 2 days, or this day of work, we have said that we strongly validate all of them, okay, so we agree with them. We think that what we have discussed validate the recommendation, but this is especially the case in relation to beyond the single instrument, going beyond one instrument, the ecosystem perspective, and the policy dialogue. In the case of the policy dialogue, what we want is something more. We should say that policy dialogue should result in clear output. And those outputs should be instruments that are better designed, co-produced, instruments that are co-managed, instruments in which utilization of the instrument and access to them is common, is designed in common, and it should result in a structured,
in a more institutionalized dialogue, okay? For example, producing network. The final recommendation is that we should improve the clarity of the document by identifying one sentence and then explaining the rest. Thank you. Thank you very much for this wrap-up, because I think it was very difficult to summarize in a very short time all the discussions that happened in the last 3 days and also in the last 1 hour and a half. So thank you very much for this contribution, and I'm going to ask you if you can now join the stage so that we can contribute. So I will ask now Mr. Vic van Buren to join me on stage. He has already done it, of course, and is going to be in charge of the moderation of the last concluding session of the day. Mr. Van Buren is the director of the Enterprise Department at the International Labour Organization headquarters in Geneva. And as a director of the department, is overseeing a large portfolio of programs that aim to create decent work in the supply chain. Also, I must mention that in his capacity, Mr. Van Buren is also chair of the United Nations Task Force on Social and Solidarity Economy. So I will leave you the floor, and you will be introducing the people that will be joining you for the high-level panel discussion. Thank you. Could I ask our guests on the next panel to please come onto the stage? Minister Petrovica, welcome. Mr. Estanquero, Mr. Labarre, and Nokel Jab, and Francesco Merisco. Minister, if you can take that seat. Thank you. We're missing our colleague from Tunisia, Nakel Jab. So there we go. Did I pronounce that wrong? Jabez, thank you. Right, welcome everybody, and special welcome to our guests. This is a high-level panel to finish, and you can see we've got our government decision makers on the stage. So we asked them to bring their checkbook, but I think today we're not going to do that. We're just going to thank them for the work they're doing, and it's an honor to have our panel here. A special thank you to Minister coming all the way from Latvia, to the French government and the Luxembourg government for sponsoring the research that has happened, to the Italian government for hosting us here in Trento, for where much of the research has been done, and from Ms. Jabez coming all the way from Tunisia. I'm going to give a brief profile of each of the panelists so that you're aware of who they are. I think I must speak a bit slower for the interpreters. And then we're going to ask each panel member to make a statement. I need to point out up front that some of our panelists need to leave promptly at 5 o'clock for transport challenges, and so they will leave the stage, but we'll continue the discussion until 5:30. And so we're going to ask for each of the panelists to make an opening statement, and then we'll get to questions afterwards. Our first speaker is going to be Minister Ramona Petrovica, Minister of Welfare since 2019 in Latvia. She has been a member of Parliament since 2018. She was also a member of Municipal Council from 2017 to 2018, and she worked at Moneta Limited Transport Services and Consumer Goods Retailing as a financial director from 2000 to 2018. She studied at Riga Technical University, higher education in chemical technology of biologically active compounds from 86 to 92. Welcome, Minister. Thank you for coming all the way from Latvia. The floor is yours. Oh, there's a microphone there. Good afternoon. It has been a very informative and insightful conference on broad issues concerning the social and the solidarity economy. In Latvia, the social and solidarity economy is a relatively new concept. The formalization of this policy area started in 2016. It was with a concept paper on social enterprise that was approved by the Cabinet of Ministers and a pilot project implemented by the Ministry of Welfare.
The Parliament adopted the law on social enterprise 2 years ago, in October 2017. It entered into force in April 2018, after the Cabinet of Ministers had adopted a set of implementing regulations. Before that, even if some companies and NGOs were active in this field, we did not formally recognize this particular form of economic activity. Now, the law defines the criteria of obtaining the status of a social enterprise, tax and other advantages, as well as restrictions and obligations. The main criteria are as follows: at least one paid employee, profits are invested to achieve social objectives, the target group is represented in the management structure. Business should have a social objective, and it may be achieved through employment of specific target groups, providing social advantages to target groups, or other activities with a positive and lasting social impact. Among target groups, we pay attention to various social groups like persons with disabilities, disadvantaged, employed persons, Roma, prisoners, the homeless, refugees, and others. As regards the determination of positive social impact, it is not a simple task. We look at different areas of a possible positive impact, for example, social services, inclusive civil society, education and science, cultural diversity, environmental protection, and animal well-being. If a company does not meet the requirements, it is possible to decline the registration of the status of a social enterprise. The law also provides for state aid for social enterprise. The benefits include, for example, exemption of certain activities from the corporate income tax, the possibility of exemption from the real estate tax, as well as financial grants. Within years after the law entered into force, we had 49 companies registered in the social enterprise register. Now we have 81 social enterprise. If you look at the existing social enterprise by the area of activity, they mostly focus on work, integration, and education. Meanwhile, the Ministry of Welfare is implementing a project co-funded by the European Social Fund to support the social business. This project will continue up to 2022. The activities of the project includes awareness raising and financial support by grants for both startups and already operating companies, and wage subsidies for employing target groups. The amount of the grant depends on how long the respective company has been in business. Startups may receive grants from 5,000 to 20,000 euros. Companies having operated from 1 to 3 years may receive up to 50,000 euros, but companies having been in business for more than 3 years, up to 200,000 euros. So far, by November 2019, 61 grants have been approved, totaling 4.1 million euros. A similar number of applications for grants has been declined, or the applications for thus withdrawn.
I wish to give you 3 examples of social enterprise having received grants within this project. KK Design develops assistive devices for children with mobility impairments. They received a grant of 20,000 euros for investment, salaries, training, and consulting. RB Cafe offers catering services and employs persons with mental disorders. They received a grant of almost 110,000 euros for salaries, working capital, and investment in further development. The largest social enterprise in Latvia, the Samaritan Association, provides social, medical, and training service in cooperation with municipalities and employers. They received a grant of 185,000 euros to purchase specialized transport. To begin with, we see the benefits of having a legal framework. Social enterprise can be clearly identified and apply for support. However, we also see that many companies make a social impact do not register as social enterprise. On the other hand, there might be cases where it is more difficult to establish sufficient social impact. Secondly, there is a high interest in social entrepreneurship, and the grants program helps to attract new social enterprise. At the same time, some companies who wish to apply for the grants to invest in development, but without social impact being the main aim. Next year, we plan to evaluate developments in the area of social economy, including first assessment or what has been the impact of the grant program. If it is possible that we will need some legislative and regulatory adjustments and more efforts to increase the visibility of social economy, its role and potential in Latvia. In this regard, I am happy to learn from good practice examples of other countries that may serve as inspiration for future efforts. Thank you. Thank you very much, Minister. Let's give the Minister a round of applause. Thank you, and thank you for the examples that you gave there. I think that Grazie per gli esempi citati. Credo che queste sono veramente le cose we go forward, and I certainly think after this meeting we must take up with the office some of those examples that you referred to. I now move on to Mr. Gilles Mario de Labar. Mr. Labar is a doctor in management sciences. For 20 years, he worked in the private sector as a finance manager for BNP Paribas, then Peugeot SA. He then joined Capgemini Group, where he led major transformation projects in the private and public sectors. In 2005, he joined the public service, where he held different management positions at the French Ministry of Budget and the Prime Minister's Office. In 2017, he was appointed Deputy High Commissioner for Social and Solidarity Economy and Social Innovation under the French Ministry for Ecological and Solidarity Transition in France. And the office of Mr. Labar, together with Mr. Itia, the Commissioner, are driving the whole Pact for Impact initiative, which you may have come across in the last months. And he's certainly gaining a lot of momentum, and one which the UN system, we certainly are going to support and put our weight behind it in supporting this initiative, which is giving a much higher profile to the whole debate on the social and solidarity economy. We are looking forward to seeing where this is going, and we look forward to participating in the working groups. Mr. Labar, the floor is yours. Thank you, Rick. I will speak in French because as an official of French government, I do speak in French. Thank you.
Tout d'abord, mes remerciements de cette invitation à ce panel et d'être avec la ministre et les représentants des gouvernements et puis des chercheurs et de toute cette assemblée qui a travaillé depuis quelques jours. Mon message va être assez simple. Tout d'abord, vous avez parlé tout à l'heure du momentum. En fait, avec une certaine gravité, on a un momentum dans le champ de l'écologie sur une prise de conscience que notre planète est en danger. Et d'une certaine manière, dans le champ de la lutte contre les inégalités, on est aussi dans un moment de très fort danger. Et on ne le voit pas uniquement en France, mais on le voit bien sûr dans des pays comme les pays d'Amérique latine, en Asie et bien sûr en Afrique, mais aussi en Amérique du Nord. Donc ce momentum, en fait, nous oblige, parce qu'il n'y a pas de plan B, il nous oblige à accélérer les réponses, notamment par les politiques publiques que portent les gouvernements, mais aussi par tous les acteurs de terrain, pour donner des réponses concrètes, simples, locales, à tous les acteurs qui font de l'économie sociale et solidaire le fondement de leur action. Donc je voulais vous le dire de manière un petit peu solennelle, parce que ce moment, c'est ce momentum qui est maintenant, ça se passe maintenant, et pour préparer l'avenir, et pour préparer surtout l'avenir des jeunes générations qui sont derrière nous. Mais tout ça, cette gravité, elle est faite aussi d'espoir. Et l'espoir, il vient essentiellement d'une prise de conscience, d'une énergie. Nous rencontrons avec Christophe Ithier, le haut-commissaire, un très grand nombre de structures sur le terrain en France, dans les régions, dans les territoires les plus éloignés comme les territoires ruraux, et de voir l'énergie qu'il y a, la capacité à créer et la manière nouvelle de porter des politiques au profit des populations les plus fragiles, les plus démunies, et dans le sens aussi de développer l'économie, une autre économie, une économie beaucoup plus humaine, propre à développer la lutte contre les injustices et les inégalités sociales. Et pour cela, et nous y sommes très attachés en France parce que le président Emmanuel Macron le rappelle à quasiment un grand nombre de ses interventions, que ce soit à l'Assemblée générale des Nations Unies ou encore au Forum pour la paix la semaine dernière à Paris, c'est l'agenda 2030, qui est notre balise. Un petit peu, vous savez, comme les bateaux qui sont sur la mer, ils ont une balise. Eh bien, les ODD sont notre balise. Alors comment on fait, nous, à notre niveau ministériel, notre action? En fait, il faut répondre à 4 défis pour aider les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Le premier défi, c'est tout d'abord être des acteurs majeurs d'une transition juste, c'est-à-dire une transition qui soit inclusive et durable, et notamment en intégrant la dimension sociale de la transition écologique. C'est ce qui avait été indiqué dans la déclaration qui a été lue. Je n'ai pas pu être là pour la lire, et désolé, mais c'est bien le 4e pilier de cette déclaration. Le deuxième défi, c'est comment on incarne encore mieux ce que l'on appelle, et ce que Christophe Ithier aime bien dire, cette politique du dernier kilomètre, c'est-à-dire de cette politique qui va toucher dans leur vie quotidienne les acteurs et les territoires. Et ça, c'est quelque chose de majeur, il faut le réussir, et l'économie sociale et solidaire a les réponses par la créativité, par l'initiative et par le dynamisme des personnes sur le terrain. Troisième défi, c'est comment assurer la bonne articulation entre les différents acteurs. Et là, on se heurte très souvent à de la complexité administrative entre les politiques nationales, les politiques régionales et les politiques locales. Parce qu'il y a des échelons administratifs, et vous savez que la France n'est pas avare en échelons administratifs, et donc le côté vertical des politiques publiques se heurte à l'action transversale et horizontale des acteurs sur le terrain qui créent des collectifs transversaux. Et donc, la grande difficulté, c'est de réconcilier ces deux logiques, la logique verticale et la logique transversale, pour faire en sorte que les acteurs de terrain, les collectifs d'acteurs,
les ressourceries, les incubateurs, les accélérateurs, les clusters, et des réponses administratives, juridiques et fiscales rapides, concrètes et qui soient facilitantes. Et puis le quatrième défi qui nous est, nous, en tant que gouvernement, imposé quelque part, c'est comment faire système. Parce que, aussi bien dans le monde de l'économie classique, on a bâti des systèmes économiques très structurés qui aident le monde de l'entreprise à tous les niveaux. Eh bien, il faut faire aussi la même chose pour cette économie sociale et solidaire qui nous rassemble aujourd'hui. Et du coup, faire en sorte que, par le fait qu'on va faire système, eh bien, l'économie sociale et solidaire va petit à petit devenir non pas l'exception, mais la norme. Et du coup, embarquer vers elle les entreprises dites classiques. Alors pour ce faire, et je ne veux pas être trop long, nous, en France, au niveau du gouvernement français, sous l'impulsion du président Macron, nous avons essayé d'agir à tous les niveaux. Première action, c'est qu'on a créé une bannière fédérative qui s'appelle The French Impact, pour parler en bon français. French Impact. En fait, on veut faire la même chose que ce qui a été fait dans le domaine de la technologie avec la French Tech, qui est aujourd'hui mondialement connue et qui a créé système pour développer les entreprises du secteur de la technologie avec une très grande réussite. Notre programme, The French Impact, vise à, sur les territoires, donner les moyens aux structures de l'économie sociale et solidaire de se développer, de créer, de s'allier, de se faire des coalitions, des partenariats, que ce soit d'ailleurs entre structures de l'ESS, mais aussi avec les acteurs des collectivités territoriales. Donc ce French Impact, il a d'abord consisté à développer ce qu'on a appelé les pionniers, c'est-à-dire de soutenir une vingtaine de structures, 22 exactement, dans leur passage à l'échelle. Parce que la grande difficulté aujourd'hui, dans le cycle de vie de ces structures, il y en a deux, c'est l'amorçage, c'est-à-dire l'amont, et puis le passage à l'échelle, c'est-à-dire à partir du moment où les structures ont démontré par la preuve qu'elles avaient un modèle économique, qu'elles avaient un impact sur le terrain et sur les populations, comment on permet que ces initiatives locales deviennent des solutions nationales. Et nous avons soutenu, avec l'aide de la Banque des territoires, du groupe de la Caisse des dépôts et consignations, nous avons soutenu ces 22 pionniers. Mais nous ne sommes pas contentés de cela, c'est que nous avons aussi agi sur les territoires, en lançant un appel à manifestation d'intérêt. Donc nous avons 50 territoires qui ont répondu, 20 territoires ont été labellisés French Impact, et dans cet état d'esprit, ce sont pas du tout des collectivités territoriales qui ont répondu, ce sont des collectifs d'acteurs qui se sont associés pour répondre à cet appel à manifestation d'intérêt et permettre ensuite de se développer dans les territoires. Et puis nous agissons, le French Impact, c'est le niveau international, Vic l'a cité tout à l'heure, c'est la coalition pour une révolution écologique et sociale. Alors pourquoi nous avons lancé cette coalition internationale le 10 et le 11 juillet dernier? Tout simplement parce que nous avons estimé que la France, par son histoire, par son implication dans le champ de l'économie sociale et solidaire, devait avoir un rôle majeur de lancer une dynamique internationale. Et cette dynamique, elle a donc permis de recevoir 50 délégations le 10 et le 11 juillet, une quinzaine de représentants d'État et de gouvernement. Et nous en sommes où aujourd'hui? Puisque c'est la question que posait Vic. En fait, nous sommes en train de constituer le secrétariat permanent de cette alliance pour une révolution écologique et sociale. Nous avons mobilisé un certain nombre de pays et nous commençons à faire s'allier, se coaliser un certain nombre de pays via le manifesto qui a été rédigé à cette occasion. Donc les pays sont invités à soutenir et s'impliquer dans cette coalition et faire en sorte qu'il y ait ensuite cette alliance mondiale petit à petit se développe par capillarité dans les régions du monde. Donc nous le faisons pour l'Europe à Strasbourg
la semaine prochaine, puisqu'il y a un grand événement à Strasbourg le 27 novembre, où sera bien sûr le haut-commissaire, où on embarque la ville de Strasbourg, qui est capitale européenne de l'économie sociale et solidaire, et aussi parce que se présente pour le premier semestre 2020 le transfert de la responsabilité de cette alliance auprès d'un des pays d'Afrique, notamment d'Afrique du Nord. Donc nous sommes très heureux de cela parce que ça veut dire que le sujet prend tournure et commence à faire sens pour un certain nombre de pays. Et puis peut-être juste pour terminer là, au niveau européen, dont nous sommes très impliqués puisque vous le savez, la France a pris en 2019 la présidence du comité de suivi de la déclaration de Luxembourg et qu'à Strasbourg, la semaine prochaine, nous passerons le flambeau à nos amis espagnols dans le cadre de l'événement de Strasbourg. Et l'idée, là encore, c'est faire en sorte qu'au niveau européen, nous puissions, avec la nouvelle commission, qui s'installe, comme vous le savez, le 27 novembre, puisque l'installation officielle sera le 27 novembre, de porter au niveau européen l'idée que nous nous faisons de cette économie sociale inclusive, et notamment dans le cadre de la programmation budgétaire de la future commission, pour faire en sorte que les soutiens financiers et les soutiens de la programmation budgétaire permettent de soutenir les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Thank you very much, Mr. Labar. And a round of applause for him too. Thank you very much. We go to our next speaker, who is our host, Mr. Francesco Marisco, who's the Chief of the Cabinet of the Vice Minister at the Ministry of Labour and Social Policies of the Italian government. Thank you for hosting us in this beautiful part of Italy. We've certainly enjoyed being here and enjoyed the food last night. Look forward to that again tonight, but the floor is yours. Buonasera a tutti, parlerò in italiano e ovviamente ringrazio gli organizzatori, ringrazio Lilo per questo evento, ma soprattutto per la densità delle ricerche e la densità delle raccomandazioni espresse. Ne citerò alcune nel mio intervento, che si concentrerà soprattutto su quelle che sono le scelte del governo italiano rispetto a due grandi processi di riforma che incrociano il tema dell'economia sociale e solidale. In particolare mi dedicherò, diciamo così, a illustrare il tema della grande riforma del terzo settore, che ormai, diciamo così, è una fase attuativa nel nostro Paese, e dall'altra la misura di contrasto alla povertà che va sotto il nome di reddito di cittadinanza, che vede soprattutto un grande sforzo non soltanto di contrasto al fenomeno della povertà, ma il tema dell'inserimento di soggetti vulnerabili nel mercato del lavoro. L'attuazione della riforma del terzo settore è una sfida molto impegnativa, perché il governo italiano ormai, diciamo così, nella scorsa legislatura aveva approvato questa riforma, che però appunto ancora non è attuata completamente perché priva di alcuni atti normativi attuativi, superando, diciamo così, una concezione distinta dei soggetti di cooperazione, volontariato e associazionismo prosociale, creando una nuova categoria che è quella degli enti di terzo settore. Questo in una logica appunto di integrazione dei soggetti dell'economia sociale e solidale, ma evidentemente un passaggio di questo tipo ha creato qualche difficoltà attuativa. Quindi l'impegno di questo governo, del governo attuale, andrà nella direzione dell'attuazione effettiva, la creazione appunto di un registro unico e ovviamente, così come ci ricordano le raccomandazioni, quelle appunto A1.1, sul tema appunto di fornire un quadro non soltanto di dimensione giuridica coerente, ma anche forme di fiscalità generale che possano agevolare la vita e il servizio di questi soggetti. Dall'altra appunto, proprio dentro una categoria come quella dell'ente di terzo settore, la necessità di meccanismi di controllo e di valutazione dell'impatto sociale, proprio perché questo è il tema, in qualche modo la novità culturale che la legge porta con sé, vale a dire, diciamo così, il superamento di un riconoscimento per le forme giuridiche, ma per il valore sociale che queste
questi soggetti realizzano all'interno dell'economia, della società, dei territori del nostro Paese. E quindi chiaramente c'è questa scelta di responsabilità da parte del Governo che vuole andare appunto a attuare la riforma attraverso il registro unico, la piena attuazione della fiscalità di vantaggio e la ricerca di soluzioni per quegli istituti, in particolare per la coprogettazione, che vedono qualche difficoltà attuativa e che rendono difficoltoso il rapporto dei soggetti di terzo settore nel nostro Paese rispetto appunto al riconoscimento di forme, diciamo così, specifiche di rapporto tra amministrazioni pubbliche e queste realtà. Contestualmente, dicevo, c'è l'attuazione, dopo l'avvio l'anno scorso, del reddito di cittadinanza, che sta ponendo oggi, proprio in questi mesi, la questione di un efficace sviluppo dell'inserimento lavorativo dei beneficiari, quindi beneficiari per lo più non esclusivamente vulnerabili, e in questo senso va affrontato in maniera sistemica il ruolo potenziale dei soggetti che compongono il mondo dell'economia sociale e solidale del nostro Paese, come appunto vettore di politiche attive per il lavoro in una logica ovviamente non segregativa, ma di costruzione di percorsi di inserimento il più possibile aderenti ai profili dei beneficiari che evidentemente, provenendo da condizioni di difficoltà o di aree fragili, hanno bisogno di percorsi fortemente personalizzati di accompagnamento, e dall'altra, e faccio riferimento in questo caso appunto a 1.4 delle raccomandazioni, anche le condizioni e le opportunità che i diversi territori pongono, dentro una logica di sviluppo locale non top down, ma di sviluppo che accompagna le opportunità, le risorse e le competenze che i singoli territori hanno. Tutto questo dovrebbe essere svolto non soltanto immaginando appunto una nuova normativa che si aggiunge, senza dimenticare quindi le lezioni apprese da interventi che le amministrazioni precedenti hanno portato avanti e che ovviamente andrebbero valutate e, diciamo così, implementate. E cito soltanto alcuni di questi piani governativi, come la strategia nazionale per le aree interne, che dedicavano attenzione alle aree, diciamo così, del nostro Paese che subiscono per la loro collocazione montano, in contesti difficili, forme di marginalità economica nei trasporti e nei servizi, ma anche i programmi vocati allo sviluppo locale da parte di soggetti privati, fondazionali, o anche le azioni portate da soggetti, da reti, filiere come quelli della cooperazione sociale. Quindi c'è la grande necessità intorno al reddito di cittadinanza di costruire delle alleanze nazionali e territoriali che possano mettere a frutto questo tipo di competenze maturate dentro diversi profili di appunto azioni pubbliche, private o di soggetti sociali, al fine appunto di sviluppare strategie più coerenti. Quindi c'è la necessità in questa fase di mettere a sistema, questa è una parola che appunto ha attraversato anche gli interventi precedenti, quelli che sono le politiche specifiche sul microcredito, sull'inserimento lavorativo dei soggetti vulnerabili. Quindi tutto questo nel tentativo di costruire strategie che tengano conto dei limiti e delle opportunità degli strumenti già realizzati e dei soggetti già presenti, definendo non un mero catalogo di strumenti attivabili, ma una realistica e incrementale strategia di selezione, rafforzamento e integrazione delle policy esistenti. Riteniamo in altri termini che la buona attuazione delle norme, capace di implementazione e adeguamento continuo, il monitoraggio e la votazione delle misure in essere o sperimentate, la conseguente continuità delle misure in una logica virtuosa di apprendimento dalle lezioni appunto apprese positivamente, l'eventuale implementazione mirata di misure esistenti, l'integrazione, soprattutto l'integrazione, come ci ricorda sempre una delle raccomandazioni, quella A1.6, delle misure e delle opportunità da promuovere in ambito territoriale, possano essere, queste sì, una strategia ragionevole e efficace di governo in questo ambito, ma anche, fatemelo dire, dentro la logica appunto dell'economia solidale, l'embrione di una strategia più complessiva di sviluppo che poggia in maniera strutturale su questo tipo di economia. Quindi si ritiene che soltanto un intreccio virtuoso di uno sviluppo locale, con un forte livello di coinvolgimento delle comunità locali, centrato fortemente sulla potenzialità che evidentemente appunto i singoli territori possono esprimere accanto a una responsabile e economicamente, ambientalmente sostenibile sviluppo,
possa creare quelle forme di coesione che in qualche misura sia appunto la chiave di volta di un inserimento socio-lavorativo di soggetti vulnerabili che in qualche misura appunto sono l'obiettivo del reddito di cittadinanza. E questo quindi è la prospettiva che questo governo si dà, pur consapevole delle difficoltà attuative che tutto questo compone e di una difficoltà complessiva che il nostro Paese ha nella logica soprattutto dell'attuazione e della, diciamo così, valutazione delle politiche in atto. Grazie per l'ascolto e buon lavoro. As I mentioned before, some of our guests will have to leave us to get their transport, but the discussion goes on. And thank you very much for the two gentlemen who are leaving. We now move on to Mr. Marco Estancaro, who, through the Luxembourg government, have been loyal supporters of the work of the social and solidarity economy. And with the help of the Luxembourg government and the South Korea government, we started at the UN a knowledge hub for a platform for research papers and research work in the field of the social and solidarity economy, which is run through UNRIST as the secretariat for this body. And it's certainly been a huge success, and we want to thank the Luxembourg government not only for this research at this event, but for the other support that we've given. Also, some years back, we had the academy in the Social and Solidarity Academy in Luxembourg, and we visited some of the success stories there, which were quite eye-opening to see what can be done in this particular area. Mr. Stancaro is the head of Department for Social and Solidarity Economy at the Luxembourg Ministry of Labour and Employment and Social and Solidarity Economy. He's in charge of the implementation of the government strategy concerning this, the SSE, and recently has been appointed chair of the board of the first incubator for social entrepreneurs in Luxembourg. He's a member of the board of the Sectoral Regulation Authority in Luxembourg since 2014, and he was a member of Solvit, a European network and contact points in each EU member state aiming to provide pragmatic solutions to citizens or businesses when their EU rights are breached by public authorities in other EU member states. And since 2017, he's a member of the Municipal Council of his place of residence in Luxembourg. So thank you very much for joining us, and the floor is yours. Merci beaucoup. Et permettez-moi aussi de vous retourner les remerciements à l'OIT et à Eurix d'avoir fait ces études très pertinentes. Voilà, et pour l'organisation, la superbe organisation qui a été faite. Donc au Luxembourg, l'économie sociale et solidaire, dans son acception actuelle, est un phénomène assez récent qui date d'une dizaine d'années tout au plus. Donc traditionnellement, et encore aujourd'hui, la plupart des organisations de l'OSS sont des associations sans but lucratif qui sont très fortement financées par l'État. Donc en réalité, ce sont des associations qui ne sont pas vraiment, sur le plan juridique, considérées comme des entreprises. Donc, elles sont aussi dans une relation de conventionnement avec l'État, pour le compte duquel elles prestent des services d'intérêt généraux selon un cahier des charges plus ou moins précis. Donc, avec l'entrée en vigueur du nouveau cadre législatif et réglementaire en 2016 concernant les sociétés d'impact sociétal, le gouvernement a voulu créer une nouvelle forme d'entrepreneuriat social. Et cette fois, à travers un véhicule juridique d'une société commerciale, mais avec une certification supplémentaire, donc la certification de société d'impact sociétal, qui est donnée par le gouvernement et qui garantit que l'entreprise vraiment poursuit des objectifs sociaux et sociétaux. L'avantage de ce nouveau régime d'entrepreneuriat social est que ce sont des entreprises à part entière sur le plan juridique. Donc ces entreprises, elles auront accès au marché concurrentiel, elles auront accès au marché public, elles
elles auront accès à tous les consommateurs et donc elles auront par ce biais-là la possibilité de s'autofinancer plus facilement et de devenir, on va dire, plus indépendantes vis-à-vis des subventionnements publics. Très récemment, donc fin 2018, le gouvernement luxembourgeois a même reconnu l'économie sociale et solidaire comme une manière de diversifier son économie, qui est encore aujourd'hui, disons-le, très dépendante du secteur financier. Donc le challenge maintenant du gouvernement, c'est de faire de ce régime des sociétés d'impact sociétal, c'est d'en faire un succès. C'est vraiment de démocratiser cette forme d'entreprendre différemment, d'attirer des nouveaux entrepreneurs dans l'entrepreneuriat social pour créer vraiment un troisième secteur économique. Cette étude que l'OIT a organisée, a faite avec Eurix et avec notre soutien, vient en plus à point nommé parce que les discussions que nous avons eues ici au cours des 2 derniers jours, ainsi que les résultats de l'étude, les recommandations qui ont été faites, elles vont être une source d'inspiration énorme pour nous parce que nous allons commencer à partir de 2020 à évaluer notre cadre juridique pour l'économie sociale et solidaire ainsi que tout l'écosystème. Donc ces résultats et ces discussions pourront être intégrés dans notre évaluation et c'est pour cela que nous sommes très contents d'avoir soutenu cette étude et que nous sommes aussi très contents de la participation de tous les intervenants et de tous les participants d'avoir contribué à enrichir les débats. Merci beaucoup. Nakel, I'm going to ask you to move one chair closer. Me? Yes, so we come cozy. Minister, would you like to come closer? We can have your assistant sit next to you in case we have questions that need to be translated. Our last speaker, and before we get into some discussion, is Ms. Nakel Jabez, who is a holder of a PhD in sustainable agriculture and participated in the elaboration of the proposal of the UGTT of the draft law on SSE. She's a unionist and active in the civil society, particularly in the projects of empowerment of rural women and SSE. Currently in charge of the ESS in the Office of the Minister of Agriculture, and as such a member of several interministerial steering committees, including that of the government version of the ESS bill in Tunisia. So thank you for coming all the way from Tunisia, and we welcome your comments. Merci, merci pour l'invitation, merci pour m'avoir donné la parole. Je vais parler de la Tunisie, de l'ESS en Tunisie, mais d'après les discussions et les rencontres qu'on a eues ces 2 derniers jours, je pense je vais aussi représenter une bonne part des préoccupations et des défis que vivent aussi les pays où l'ESS est naissante et émergente. Donc en Tunisie, il y a eu après un dialogue social, après un certain nombre de mouvements sociaux, la volonté politique, imposée ou pas, mais c'était une nécessité en Tunisie pour nous de développer le secteur de l'économie sociale et solidaire pour plusieurs raisons. Et donc la première des choses à faire, c'est de savoir quoi faire. Sachant que les entités de l'ESS historiques, elles existent en Tunisie depuis déjà le siècle dernier. Donc la première des choses a été faite, c'est faire une étude diagnostique sur l'économie sociale et solidaire en Tunisie. Cette étude nous a permis de voir que l'ESS représente à peu près 1% du PIB tunisien et 0,6% de sa part dans l'emploi. Mais c'est des chiffres qui sont très élaborés avec des triangulations énormes parce que certainement il n'y a pas des systèmes statistiques de suivi. Mais c'est une estimation qui quand même renvoie un peu la réalité de la chose en Tunisie. C'est vrai, ces chiffres sont très bas, mais nous les voyons comme un énorme potentiel
pour l'ESS, pour qu'elle se développe et qu'elle prenne réellement une part de marché importante, aussi bien pour l'emploi, pour le développement des régions intérieures, pour l'intégration du genre, pour migrer de l'informel vers le formel. Et c'était des sujets qu'on a débattus ces 2 derniers jours. Donc cette étude a dit que pour fonder l'ESS en Tunisie, il faut un cadre juridique, une organisation institutionnelle, un système de financement et un système statistique ou un compte satellite. Et pour la développer, il faut de la formation et de la communication, de l'éducation et de la communication, entre autres. Sachant, on a commencé donc petit à petit, depuis 2017, le cadre juridique a été proposé par l'UGTT, donc qui est la centrale syndicale en Tunisie. Il y a eu plusieurs débats sur sa proposition de loi et des débats de fond. Que mettre dans ce projet de loi? Et d'abord, et c'était une remarque qui a été faite par les présents ici, est-ce qu'on légifère pour promouvoir un secteur ou on attend qu'on accumule l'expérience puis légiférer? Et ça, c'est une question de fond très importante. La deuxième chose, l'organisation institutionnelle. Peut-être un peu plus facile du côté public. On peut créer un ministère pour faire les stratégies publiques, mais le vis-à-vis va être qui? Les structures de l'ESS, elles sont à leur premier niveau. Il n'y a pas de structure représentative. Nous avons plus de 23 000 associations en Tunisie. Si on veut construire des politiques publiques, si on veut co-construire ce cadre législatif, ça va être avec qui? Nous avons des coopératives qui ne sont pas structurées ni représentées, etc. Et donc la question se pose maintenant, on est un peu à discuter sur que faire avant une autre chose, avant une autre, prioriser les actions. Le compte satellite, il a été lancé aussi grâce à l'OIT, avec le Centre national des statistiques. Et le financement, et ça aussi, ça pose une grande question, le financement qui vient surtout à travers la coopération internationale, il vise quoi? On veut faire quoi avec ce financement? Et ça a été aussi un point qu'on a rectifié dans les recommandations. Un financement avec la coopération, on voudrait, comme pays où l'ESS est émergente, qu'il fasse des actions structurantes pour l'ESS. Un financement avec votre expérience, l'expérience des pays qui ont acquis un savoir-faire et un savoir sur l'ESS, c'est comment structurer ce secteur. Par où commencer? Comment relever les défis dont je venais de parler? Les institutions étatiques, si les ressources humaines ne sont pas formées sur l'ESS, est-ce qu'on va travailler avec les structures de l'ESS comme si on travaillait avec les entreprises classiques de l'économie? Si on veut faire un dialogue avec les entités de l'ESS, comment les renforcer, comment les structurer elles-mêmes, comment les appuyer pour qu'elles se structurent elles-mêmes, pour qu'elles réussissent d'abord les défis internes qui se posent à elles, professionnaliser leurs services, leurs activités, réussir leur modèle économique, s'auto-organiser. Donc tout ça, c'est des défis qu'on est en train, ou des questions qu'on se pose, et avec l'apprentissage, avec l'expérience aussi, parce que comme je disais, l'ESS est naissante en Tunisie, on est en train très avide d'apprendre, et c'est pour ça on est très content d'être ici. On voudrait voir quel est sur l'éventail des expériences qu'on a vues au Canada, au Luxembourg, en Italie, et dans les pays du Sud aussi, la Corée. C'est intéressant d'apprendre, de contextualiser
contextualiser ces expériences et certainement on est sur la bonne voie avec le nouveau gouvernement, avec le nouveau Parlement. L'ESS est là, il n'y a pas de risque pour qu'il y ait un changement de cap politique par rapport à l'ESS. La volonté politique restera parce qu'il n'y a pas d'autre solution à proposer pour tous les maux comme le chômage des jeunes, le développement des zones intérieures, l'informel, etc. Donc, merci encore pour cette invitation et on espère réellement la mise en place de ces recommandations chez nous et chez les autres partenaires. Et merci. Thank you very much. I'm going to ask each panelist just one question, and then we'll open up the floor if there is time. We'll see, we've got a few minutes still. Honourable Minister, if one looks at the comments that you've made about the social and solidarity economy in your country and in your area, what would you see as the biggest challenge that prevents this from growing at the pace that perhaps many of the people would like to see? And what do you see as those stumbling blocks? I will take opportunity to speak in Latvian language, and then Sure. my colleague will translate. Sociālā uzņēmēja darbība Latvijā ir samērā jauns iedziens, kā jau es to minēju, tikai apmēram 2 gadus. Mēs strādājam šajā virzienā, un tāpēc vēl ir noteikti ļoti daudz ko darīt, lai to attīstītu un veicinātu ar dažādiem instrumentiem. Jo mums ir tikai sociālie uzņēmumi, un finansēšanas forma ir grantu programma. Un ir jāstrādā pie tā, lai tiešām reklamētu, iedrošinātu, pievērsties šai jaunajai uzņēmēja darbības formai un skatītos, kādā veidā tālāk to varētu īstenot. Social economy is a rather new concept in Latvia, and we are focusing on promoting the social economy with different instruments. So we are working only 2 years in that direction, and we have still a lot to do to advertise benefits and social impact coming from this form of activity. We are supporting our social enterprise with a grant program, and it refers to startups as well as the development of existing companies. Thank you. I'm going to turn to Marco. You know, we're sitting in a small church here, and since I've been involved in the ILO work and discussing the role of the social and solidarity economy, one can get caught up into understanding the impact that it can make in the world. And yet we find that we're battling to make the impact that we would like to make. How does one take this to scale up now, to making a much bigger impact on a global scale? What would be some of your thoughts on that? Oui, merci. Donc, c'est comme je l'avais dit lors de mon introduction, il faut que chaque pays, que chaque État puisse, pour son contexte national, prendre les politiques qui favorisent le développement des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Et donc, chaque État, chaque pays donc, le fera en fonction de ses spécificités nationales. Mais bon, ceci n'empêche quand même pas qu'il y ait au niveau international des événements comme ceux-là, ou alors des études internationales qui soulignent les solutions qui ont été trouvées au niveau international et qui ensuite pourraient être répliquées à un niveau national ou à un niveau local. Donc c'est de la responsabilité de la politique nationale vraiment de continuer d'une part ces activités de comparaison au niveau international, et de l'autre, en fonction de leur spécificité nationale, de prendre les politiques qui vont vraiment booster cette économie sociale et solidaire.
On a identifié quelques pistes d'action lors de nos discussions. On a parlé du financement des entreprises de l'économie sociale et solidaire comme un facteur de croissance. Oui, bien entendu, à un certain moment, il faut que les entreprises de l'économie sociale et solidaire puissent se financer, que ce soit par des moyens budgétaires de l'État ou alors par des ressources d'autofinancement qui proviennent de leurs activités commerciales. Pourtant, il ne faut pas oublier que ce n'est pas le plus important. C'est une des choses les plus importantes, mais ce n'est pas la seule chose importante. Il faut aussi penser à tout l'écosystème. Donc, il faut avoir un cadre légal clair, un cadre légal adapté, un cadre légal souple. Il faut aussi qu'il y ait une volonté politique de mettre en place ces cadres légaux. Ensuite, nous avons aussi la question qui a été soulevée de la simplification administrative. Donc, il faut créer un cadre entrepreneurial qui attire de nouveaux entrepreneurs, des entrepreneurs qui sont prêts à innover, qui sont prêts à prendre du risque et qui sont prêts à poursuivre des objectifs sociétaux à travers leurs entreprises. Noel, I'm going to ask you a question. We come from the same continent, Africa, and the challenges are huge, and yet the social economy, social solidarity economy presents one of the answers to many of the problems. We had research speaking about finance and access to finance this morning, and all the research that has been done in this program. How does one take that into a continent like Africa with its challenges? What would you suggest? Merci pour la question très pertinente. Peut-être, je ne suis pas économiste, mais les solutions pour financer le secteur, donc les entreprises de l'économie sociale et solidaire sont différentes, sont à différents niveaux. D'abord, et on l'a vu, ça dépend de quel type d'entreprise on parle. Parce que les entreprises, les entités de l'ESS sont très différentes. On parle d'entités à but non lucratif comme des entités où la lucrativité est limitée et qui font des actions et des activités commerciales, etc., de production de biens. Donc ça dépend de quel type d'entité on parle et en fonction de ça, on va cibler le financement le plus adapté. Puis on a vu l'entreprise ou l'entité, elle est à quel stade de sa vie. Donc je vais prendre moi, par exemple, l'exemple où on a en Afrique où tout le monde, on est dans la phase de création d'une entreprise. Une entreprise de l'économie sociale et solidaire, en général, on va prendre une forme la plus diffuse qui sont les coopératives ou les associations. Il y a d'abord les fonds publics, plus, je dirais pas, ou d'autres formes. Parce que dans un schéma de financement, il y a bien sûr l'autofinancement, mais nous en Afrique c'est très faible. Généralement, les entités de l'ESS, c'est fait par les petits pour pouvoir produire et pouvoir produire de la richesse économique. Donc ce fonds propre, le capital propre, il est très faible en Afrique. Mais on a les appuis publics, que ça soit dans le secteur d'activité, moi je parle du cas de la Tunisie en général, en particulier plutôt, il y a les appuis publics pour financer quel que soit le type d'entreprise. Je veux dire, on appuie le secteur, pas la forme. Bien sûr, il y a des secteurs où les entités de l'ESS sont plus à même d'être présentes. Et là aussi, c'est une autre forme où les pouvoirs publics pourraient appuyer plus ce secteur et donc d'une manière indirecte appuyer le financement des entreprises de l'ESS. Mais il y a aussi l'innovation. En Afrique, on est très innovant.
Et peut-être parce qu'il n'y a pas un cadre des cadres juridiques très stricts et bien clairs où on peut réellement innover dans la manière de chercher des financements. Je vais parler de 2 ou 3 types de financements qu'on a pu mettre en place en Tunisie parce qu'il n'y a pas un financement dédié pour le moment. On n'a pas les tantines, par exemple, comme dans les autres pays d'Afrique. On n'a pas la possibilité d'avoir des entités de l'ESS dédiées au financement, comme les caisses de dépôt et d'épargne ou les coopératives de financement, les banques coopératives. On n'a pas juridiquement cette possibilité. Mais on a innové comme le financement tripartite. On l'appelle financement tripartite où tu as une entité de l'ESS qui est financée dans son projet parce qu'elle a un contrat de marché, elle a déjà un contrat de vente de sa production, donc elle peut être financée. On a aussi un financement tripartite où c'est la coopérative qui se porte garante pour ses membres. Et donc le financement classique, il est plus ou moins assuré du remboursement. Quel d'autre? Et aussi il y a le financement, on s'appuie beaucoup là-dessus, c'est le financement à travers les ONG, à travers la coopération internationale. Ça, je pense en Afrique, ils financent beaucoup les associations, ils financent beaucoup aussi les entités de l'économie sociale et solidaire. Thank you very much. I think we've come to the end of our day. It's been a long day, so I'm not going to open up the floor because I know of the people in the audience, and it could become a lively debate that could take us through to after dinner. We're going to wrap up at this point in time and allow for you to ask questions of the panelists if you want to in the break, and enjoy the evening debating further. You know, I think we underestimate the importance of this kind of research sometimes, and the importance of the social and solidarity economy. I think back to my own career, where I started out from a very humble family with pretty poor in terms of our well-being, and I was raised to think about how do you make money and create wealth for yourself and your family. How do you get that fancy car and that big house, and that's your target. And it was in the 2000s, and I did that in the private sector. That was my goal, and that's what I strove for. But in the 2000s, when we hit the financial crisis, I had to take a look at what I was aiming for and what I was striving for, and changed my whole career to join the ILO because of the mandate that it was selling, which aligned itself with what I wanted to achieve. And in that, I've learned about the social and solidarity economy. But I was never taught that at school. I was taught a very different thing at school. And as we sit here, part of the challenge that we've got is that our education systems are not talking about the stuff that we're talking about today. And if we're going to change the direction of having a value proposition that the world is looking for, we're going to have to start in our education systems to start promoting the very essence of what we're talking about. And that's got to be one of the challenges we look forward to, because the research we've got, the data that we're collecting that goes onto our knowledge hub, is showing that what we're talking about is going to make a huge impact on the social deficit. And unless we take on that challenge at all different levels, we're not going to make the inroads that we want to see. And so when we start debating at the end of this week on the next 2 years for the work of the UN system, one of those has got to be, how do we influence the education systems? I have 4 sons and a daughter. Not one of them were taught about the social economy at school. If I'd asked them what the social economy is, they might have a little bit of an understanding, since I've been involved in it. And that's where we have to move. The second one is that we need to move now from talking to operationalizing activities
in governments. And we hear from Africa, and I come from Africa, we've got to start looking at how do we get a UN resolution in place that gets leaders of countries to start recognizing the importance of what we're talking about, and to start adjusting the regulatory frameworks like we hear in Luxembourg and elsewhere in Latvia. Those are examples of what can be achieved. But in most countries, there isn't a regulatory framework that supports the very essence of a social economy, social and solidarity economy. And so you can see the challenge is huge. But I want to thank all those experts, and particularly the researchers that spent so much time in putting together the papers that we were able to debate on, because that helps us to create the knowledge hub and the depth of what we need to talk about going forward, particularly in the world of finance and the availability of money, the financing of it. We'd like to thank the representatives of Luxembourg and the government of France for their support that we used. They've got their support to undertake these two researches, which we need to now make sure doesn't get lost in just a meeting here. We've got to capture that content and take that debate forward. We want to thank Riccardo Bodini and Gianluca Salvatori from Eurixe for the research work done, and all those that assisted him, the whole team and the administration around Eurixe. And the very place that we're sitting in is evidence of what can be achieved. We'd like to thank Benedicte Fontenot from AHIVA Research Institute for her research work and for the co-organization of the event. And all the researchers who worked over the past 3 days in putting this together, and the organizers. We'd like to thank the interpreters. We did pull a curveball. Thank you. Let's give them a round of applause. I saw the shock on their faces when our Honourable Minister started speaking in Latvian, and they didn't quite know how to translate it. But we did have an assistant. Thank you very much for helping. And then to the ILO colleagues, my colleagues from the Cooperatives Unit Social Finance Program, Alessia Masuti from the ITC ILO for facilitating. This has been a difficult place to get to from a logistical point of view, but certainly a very welcome one to come to this beautiful part of Italy and to spend some time together. So thank you for your support. Those who traveled from so far, I know you've come from all over the world. We have from Mexico, we have from South Africa, I'm not sure what other countries we've got here. Australia, this must be the furthest. Australia from down under. Korea, we've got from Korea. Anyone else who can beat that? Philippines, we got from Philippines, India, Asia, yes, from all over Asia. We've got quite a diverse group of people here, and that certainly is where our strength lies in going forward. So thank you once again. I'm going to not have the final word, but thank you, Minister, once again for coming all the way from Latvia, a place that I'm hoping to get an invite to now that I've met the Minister. From my colleague, the gentleman from Scotland, our professor, I hope to get an invite to Scotland as well. I'm just putting the feelers out there. But I'm going to thank you for our panelists, and I'm going to hand over to our facilitator to close the session, and you all can have a welcome rest and a good dinner tonight. Thank you. So thank you very much for having moderated this discussion, and thank you very much for having brought this different perspective to the last session of the event. Now I know that also we wanted to have some final remarks also from Riccardo Bodini on behalf of Eurixe, just to thank the whole team that was behind the whole work that allowed us to make it real. So Riccardo, if you want to join us on stage, and if thank you very much for your contribution, and we just allow Riccardo to. Just to close, actually, Vic thanked everybody already, so I want to thank him for being here. Of course, again, on behalf of the organizing committee, thanking the ILO and the governments of Luxembourg and France for making this possible. I want to give some names and faces to the organizing committee, because you received a lot of emails, signed the organizing committee. This goes both to the people who helped design the program and the content, so Gianluca and Benedict, Alessia, Valentina, Roberto. Yes, we want to see them. We want to see them. Yes, so please stand up
as I call you, Gianluca, Roberto Di Meglio, Valentina Verze, Alessia is here, Benedict Fontenot, Samuel Barco, Valerie Breda, Guy Chami, are you here, Samuel? Thank you. I also want to give a special thanks to all the people who worked on the logistics and on the organization of this event. As you might imagine, it was a big undertaking. Federica Silvestri, Gloria Manzonato, please come forward. Laura Galassi, Matteo Gaudiello, Fernando Baptista, our communication team, Tiziana Sepe, Esther Gubert, I know you're here in the room as well. So all these people, really thank you very much on behalf of all of us for making this possible, and thank to all of you for coming, joining us all the way to Trento. It's not easy to reach this place, as you all found out, but you took time out of your schedule, you're here, and just to remind you, the recommendations document 2.0 will be uploaded on the conference website in the coming weeks, enriched by all your comments and feedback. Thank you all very much. It's been a pleasure. Benedict, I just want to welcome also you if you want to say final words on behalf of EVA. Do you want to have this opportunity, or it's fine? Okay, then it's all done. Riccardo has all said. We thank again, and as he's mentioning, everything is going to be uploaded on the website of the conference, SSC Momentum. So as you were seeing, Fernando was uploading all the resources, materials, presentations, and we also will have the final, the draft recommendation that we have been producing, and also the inputs that we were creating in these 2 days. Thank you very much for being here.